Okay, good evening. I'm Ali Mumbo. I am the interim chair for the inter-unions in Taita Taveta County. We are here as several unions representing the health workers in Taita Taveta County. As a vice chairman, Kenya National Union of Clinical Officers, we are also accompanied by officials from the different unions, the Kenya National Union of Nurses, the Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, and the Kenya National Union of Lab Technologists. The reason why we are here is to air our grievances. Our health workers, we as health workers, we have been pushing for better terms with the county government. My name is Ruben Matolo, the Kenya National Union of Nurses Secretary, Taita Taveta branch. And today we are here, as you have heard our colleagues say, to make a statement and address all our members that we represent, and also to address the citizens of Taita Taveta County on some of the issues that have been affecting us as we offer them healthcare services. We have for quite some time been facing difficulties with our employer, who is the county government, not actually fulfilling their mandate or responsibility to their health workers. And at a time like this, when we are faced by this COVID-19 pandemic, our employer should have taken seriously the issue of ensuring health workers are offering the best they can to the citizens of Taita Taveta County without missing anything or without actually being psychologically not satisfied with what is happening. Some of the issues that we want to address today is a strike notice that we issued on 20th, and today we are in our 10th day of our strike notice. So we issued a 21-day strike notice because of some issues, and the strike notice is still going on and elapsing. On Friday 11th, we will be out of our stations because of the issues that our employer, who is the Taita Taveta County government, has refused to address despite several engagements that we have had with them. Some of the issues are the decisions of health workers that we demand that they be done with immediate effect. We also demand with immediate effect the promotion of all the health workers who are due for promotion, both for the common cadre and for those who need to do interviews to be promoted. We also demand that all the resultant arrears be paid or factored in the next budget, supplementary budget, so that it is paid promptly. These are not new things that we have been talking with the county government, but they have been dragging themselves. They have had conflicts between themselves, and that is why the whole of this process, which is a normal process in employment and in management of human resource, has taken so long to be achieved. We also asked for immediate remittance of all third-party deductions, including and not limited to bank loans, union dues, or insurance premiums, and anything else that the government is holding and have already deducted from the employee's payslip. It is very unfortunate that the government is deducting pensions
from our pay slips, but they are not remitting them to where they are supposed to be managed. This is so unfortunate. This is an employer who is actually wishing that you retire from work and you just go become a pauper and die of poverty, because what you are trying to save for yourself, they are keeping it and we don't know where they are taking it. We also demand, because of this COVID-19 pandemic, supply of adequate and quality PPEs to all healthcare workers, because we are the frontline soldiers fighting this scourge, trying to keep the citizens of Taita Taveta not to be infected, and even if they are infected, trying to keep them alive with whatever little we have, but we are not protected fully. All we have are just masks and nothing else. Except for the staff working in the isolation, other staff are exposed. They do not have the goggles, they do not have enough gloves, they do not have face shields, we do not have gowns. We are just left to be exposed to patients who, when you collect a specimen, they turn to be positive the next 3 days. And you can imagine you have been handling that patient for 2 days, 3 days without any PPE or with a mask only. So you can imagine the kind of exposure. We have families to protect, we have the public to protect, because they are our brothers and we interact with them every day in our daily life. We demand for a comprehensive medical cover for all county healthcare workers and all and all county employees. All county staff should be covered, because this pandemic doesn't know who is going to be infected next. We know as health workers we are at a bigger risk, but everybody else is at risk. So all the health workers, we have to have a comprehensive medical cover. We also demand for a designated and a fully equipped facility, health facility for health workers and all county workers. This is because we have been serving in the front line, but we have nowhere to run to when we get infected. So you can imagine a soldier is wounded in battle and there is no hospital they can be rushed to. We do not have an equipped ICU in our county. We do not have enough ventilators. We do not have adequate supply of oxygen. So we are really in a very bad state as a county. And what we are sitting on during this second wave of COVID-19 is a time bomb. We also demand for a fully equipped ICU with all equipment at ready and with enough staff. At the moment, this county only has 3 ICU nurses. Despite the fact that the ICU does not exist in our county, we are not ready even if we had one, because we do not have staff to work in that ICU. We also demand the payment of salaries for the UHC staff who have gone for quite a while without their salaries. It is so demeaning that an employer can engage you and they refuse to pay you after you offering services. At a time like this, we are facing difficulties with the COVID-19. All health workers should be encouraged to work and should be motivated. One of the motivations is timely payment of their salaries, which is their right and not actually something they are begging to be done. So today, as inter-union, that is what we are telling our employer, that they are facing a strike on 11th of December. Come midnight of 11th of September, we are going to down we are going to down our tools and we will only resume duty if all what we have stated is actually fulfilled. We are not begging for these things to be done. The employer understands their responsibility. The employer knows what
what the management of human resource is supposed to be done. But they are just sleeping and they are just fighting amongst themselves, and that is why some of these things are not being done. There has been a lot of push and pull between the county secretary, the county public service board, the human resource management in this county, the administration and public service. They are just not listening to one another. They are not talking and agreeing on anything. And that is why you can see some of these small issues that are a process are delaying. Thank you. Okay. Before we welcome any questions, allow me to welcome the respective secretaries of the respective unions. I'll start with the secretary, Kenya Union of Clinical Officers. Thank you. I think our secretary inter-union has put all our issues in a manner that it is, because these are not new. They are not new issues we are having. These are things which have been there time and again. We have been running up and down, trying to make things happen without taking this course which we are taking right now. And I think we have been engaging our employer on several times, but the promises, they have not kept their promises, and now we are resulting to go on a strike, which is not a good thing, because we know at the end of the day, the person who is going to suffer is the mwananchi, and I think it's not good. Therefore, I urge the employer to take the necessary measures to ensure that healthcare workers in our county, we are taken care of in a manner that is required, as we have stated, so that we can continue offering that quality services the mwananchi will need. Thank you. Thank you. The Secretary, Kenya Union of Pharmaceutical Technologists. Thank you. Okay. Good evening. Much has been said by my colleagues also. Mine is just to urge that this industrial action is avoidable. There's still ample time for consultations and negotiations, because ultimately no one wants to be on a strike. It has consequences to both the citizens, the employees, and the employer. So we'd like an appeal. Let's return to the negotiations and we clear these pending issues before the strike commences on the 11th. Thank you. Okay, allow me to welcome the Secretary, the lab technologist. Karibu. Okay, good evening. Good evening. Yeah, we are here I'm here as a lab technologist, and I'm representing the union of the Kenya Medical Lab. We are also being affected by this pandemic. We are the front soldiers who are just taking the samples, and we need to be protected so that we don't get infection, and so that we can work for the community and also be protected as a whole. Thank you. Sylvester Riga. Lastly, allow me to welcome the chair now, not the secretary, the Kenya Union of Nurses. Habari za jioni. Naitwa Halima Hassan, mimi ni chairperson Kenya National Union of Nurses. Leo hii tuko hapa kama vyama vyote vya wafanyikazi wa afya, wahudumu wa afya. Lengo kuu ya kukutana hapa leo ni kuelezea wananchi na kueleza mwajiri wetu kwamba tumekuwa tukifuatilia mambo ambayo yanatutatiza kazini, yanatufanya sisi hatuwezi kupeana huduma vizuri kwa mwananchi, na sisi wenyewe mambo mengine yanatudhuru sisi wenyewe, kama vile hili gonjwa ambalo limeingia la corona. Sasa tunajaribu kufuatilia haya maneno, lakini ni kama mwajiri wetu haelewi na hataki kusikiliza.
Hii leo tunatoa notisi ya mgomo ambao utaanza tarehe 11 wakati wa saa 6 usiku ukifika huu mwezi wa Disemba. Tunawaeleza wananchi ili wasifikirie kwamba sisi hatuwawazi, tunawawaza sana. Lakini kila ngoma ikipigwa sana hupasuka. Tumejaribu kufuatilia haya mambo, lakini ni kama mwajiri wetu hataki kutuelewa. Matatizo makuu ni mambo ya mishahara. Kuna wafanyikazi wengi hapa wamepitisha paka miezi 6, wale ambao wameandikwa kwa contract na wale ambao waliletwa kusaidia wakati huu tumekuwa na tatizo hili la janga la corona. Hawajalipwa kwa miezi 6 mpaka sasa. Huyu mtu natarajia atapeana huduma vipi? Huyu mtu ataishi vipi? Kwa hivyo haya ni matatizo yamekuwa yakituzonga kwa muda mrefu. Mpaka sasa wamekuwa hawana tena ile ari ya kufanya kazi. La pili, vifaa vya kutoa huduma pia vimekuwa ni tatizo, ni changamoto. Mara mingi tunakuta kwamba dawa zinapungua, inakuwa ni unakaa muda mrefu kiasi dawa ziletwe, watu wamepata matatizo ya kutosha. Hatuna hospitali, hatuna ICU, mahali ambapo tunaweka mgonjwa akiwa hali mahututi, vyumba vya wagonjwa hali mahututi. Mpaka sasa kumetengwa mahali ambapo inasemekana ni ICU ambayo iko Mwatate, lakini jambo la kwanza hakuna vifaa. Oksijeni yenyewe hakuna katika hii county. Tunaambiwa kwamba kulijengwa oxygen plant, lakini haina chochote. Ni mjengo ambao hauna hiyo mashini ya kutoa oksijeni. Kwa wodi hakuna maoksijeni, ndio unakuta mara kwa mara tunasafirisha wagonjwa kupeleka Mombasa. Na Mombasa sahihi, Mombasa County as we speak, haichukui tena wagonjwa. Kila county ilipewa pesa zake za kutengeneza hivi vyumba vya wagonjwa mahututi na vifaa vyote ili wajinunulie. Lakini county yetu paka sasa hatujaweza kutekeleza lolote. Pia hata tukipata hivyo vifaa sahihi, tukiongea wahudumu wa hizo ICU tuko na nurses 3 peke yake. Hebu niambieni, katika hii hali tulionao ya hili janga la corona, watu 3 wataweza kufanya kazi? Haiwezekani. Jambo lingine, wafanyikazi wote wamekuwa demoralized, wamekuwa hawana ile hamasa ya kufanya kazi kwa sababu maslahi yao hayazingatiwi. Mtu umeenda umesoma, umeongeza shahada, lakini ukija hapa kwa ground, umekuja sasa umerudi kazini, hupawi kile cheo unafaa kupewa. Bado uko pale pale. Mshahara wako hauongezwi, bado uko pale pale. Sasa paka hata inakuwa mtu sasa unakosa ile ari ya kwenda kuongeza elimu. Na haya yote, hizi taaluma zote tunaenda kuzifuatilia ni taaluma ambazo zinahitajika kwa hii county. Sasa unakuta kwamba watu wengi wanaona ya nini niende nikatafute taaluma yenye wanasema wanataka isaidie hii county. Na nikifika huko nitajingangania nijilipie fees, nikirudi hakuna chochote cha kujivunia. La tatu ni kwamba mishahara inachelewa. Mara nyingi utakuta kwamba hata tarehe zimefika sijui wapi. Tarehe 15, saa nyingine tarehe 20, watu hawajalipwa. Mishahara inachelewa. Ambapo mfanyikazi anaishi kwa nyumba ya kukodisha, nyumba ya kukodi. Hivyo nafikiria mwenye nyumba kweli atakuelewa ukimwambia hujapata mshahara na tarehe imefika 10 na ngapi. Inakuwa tatizo. Wewe mwenyewe utakula nini? Na wengine tunaishi mbali, hatuishi katika zile nyumba za hospitali. Inabidi sasa ni transport kwenda na kurudi. Hiyo transport inatoka wapi? Kwa hivyo hizi changamoto zimekuwa ni nyingi sana. Tumejaribu kuengage employer wetu tuzungumze naye. Tumekaa kwenye vikao. Na cha mwisho zaidi kilikuwa hivi juzi wiki iliyopita siku ya Jumanne. Tukakaa hapo, lakini hatukuona matumaini kwa sababu kwenye hicho kikao tunaambiwa tumekuja tu kuwaeleza hali ilivyo. Na si kwamba kuna chochote cha kufurahisha. It is just the progress ya vile wanaona pale wanaweza kufanya. Na mambo mengine si mambo hati yanahitaji a lot of rocket science. Ni mambo ambayo yako wazi. Hili jambo la kwamba mtu lazima aongezewe grade akitoka kusoma, manake huendi paka wakuruhusu. Wakikuruhusu wanajua mfanyikazi fulani ameenda kusomea taaluma na atarudi baada muda fulani.
Kwa nini mipango isiwekwe tayari ya mtu akirudi apatiwe kile anastahili kupewa? Hizi promotion ukifanya kazi baada ya miaka unatakana uongeze cheo kulingana na kazi yako. Huduma unapeana vizuri, lakini hakuna mtu anayekuzingatia wewe kama mhudumu wa afya. So haya ni mambo ambayo yamekuwa yakitutatiza kwa muda mrefu. Na saa hii tunavyoongea, ningependa kuwaeleza wananchi wa Taita Taveta. Strike hii tunasema itaanza tarehe 11 ni mgomo wa hii county ya Taita Taveta, ambao sisi kama wawakilishi wa wafanyikazi wa hudumu wa afya tumeitoa. Lakini nationally kuna strike notice zimeshapeanwa kwa sababu ya mambo kama haya. Na hiyo notice inaanza tarehe 7 ambao ni Jumatatu hii inayokuja. Kwa hivyo hali si nzuri tunavyoongea. Na kama mambo hayatarekebishwa kwa wakati unaofaa, hatuna budi isipokuwa kwenda kwa huu mgomo. Asanteni. Kama vile nimewaeleza, kuna huu mgomo ambao unaanza wa national. Huo tutaingia kuanzia tarehe 7 kwa sababu huo ni mgomo wa Kenya nzima, na umetolewa na union zote, madaktari, wauguzi na all the other cadres. Tuko ndani ya huo mgomo, na huo wa 11 kama vile nilivyosema ni wetu. So tukiwa katika huo mgomo, iwapo ule utakuwa wamerekebisha kule wakaafikiana wakasitisha ule wa national, sisi wetu utakuwepo, kwa sababu mambo yetu yatakuwa hayajatekelezwa. Kwa hivyo tunahamasisha wasifikirie national waki-call off, sisi tuta-call off mpaka yale maagano yetu na maafikiano yetu yenye tulikuwa tunazungumza siku nje siku ndani tuafikiane na wayatekeleze vile tunavyotaka wayatekeleze. La pili, katika hali ya kwamba sisi wenyewe tuko katika riski ya huu ugonjwa wa COVID, utakuta kwamba hivi tunavyoongea kwa sasa tuko na kama wafanyikazi wahudumu wa afya 30 ambao wako na virusi vya corona. Na wengi utakuta kwamba hawakupewa ile barua ya kwenda quarantine. Kwa sababu ya nini? Shortage, upungufu wa wafanyikazi katika hii county. Tumekuwa tukiongelea hili swala la kwamba waajiri wafanyikazi wa kutosha. Manake kila wakati kuna wenye wana retire, kuna wenye wanakufa, kuna wenye wanaondoka wakienda kutafuta kazi ambako kuna marupurupu mazuri. Lakini tutakuta kwamba ni kama hii kaunti yetu haitaki kubudget vizuri, ama hata wakibudget hizi pesa sijui zinapelekwa kona gani. So tunakuta kwamba tuko na hiyo changamoto ya wafanyikazi hawatoshi. So majority hawakupewa barua za karantini. Walikuwa wanaendelea na kazi ili kuziba hili pengo la nini? Shortage. Una imagine mtu, mimi nikiwa na corona ninaenda kupeana huduma kwa mgonjwa. Kwani sinaweza ambukiza huyo mgonjwa hiyo corona? And that's why we are saying we don't even have the adequate PPEs. Hata kama niko na corona nikiwa nimejibanza vizuri, pengine naweza nikadhibiti hii corona ikawa imebaki kwangu. Lakini maski ni hii ambayo kila mmoja anatumia hata barabarani. It is not adequate. Sina goggles, sina gown, sina nini, si protect mtu. Unanifahamu? Sasa hiyo hali imetupatia changamoto na mashaka mingi moyoni. Manake mimi kama mfanyikazi wa mhudumu wa afya natakana nikinge yule mgonjwa wangu asipate maradhi mengine ambayo hakuja nayo hospitali. Lakini leo kama mimi ndo nitakuwa chanzo kikuu cha kumpatia yeye maradhi, hapo tuna tatizo. Social distance. Iko sawa hivyo. Solidarity forever. Solidarity forever.
Cut. Tumeisikia by the way.